Hola amigos! In this video, we're going to learn the months of the year and different important holidays throughout the year. Los meses del año, the months of the year. Los meses del año. Año means year. Meses is months. Los meses del año. Here are the months of the year. As we learned in class, 11 of them are very similar to words that we use in English. They're cognates for the same months in English. And the very first month, January, is the only one that looks different. And all the rest look very similar to the English word for that month. Say the months with me. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Excelente, amigos. Let's say the months one more time. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. In class, we talked about some special holidays that we celebrate throughout the year, and we talked about the day that we celebrate those holidays. We also counted by 10 in Spanish to help us to know those numbers. So count with me. We're going to count up to 20. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. And then we continue, just like in English. 21, 22, 23. And then we get to the end, and when we're going to say 30, we say 30. We practice 20, 30. We're going to continue practicing numbers every week. And if you continue practicing with me, you'll learn all the numbers and be able to count in Spanish and use numbers just like you do in English. So I'm going to ask you, when do we celebrate certain holidays? So let me show you our first picture, a holiday we just celebrated. When do we celebrate La Navidad? La Navidad. So I'm going to say Christmas is in December. La Navidad es en diciembre. La Navidad es en diciembre. ¿Cuál día? ¿Cuál día se celebra la Navidad? When do we celebrate Christmas? La Navidad se celebra el 25. La Navidad se celebra el 25 de diciembre. La Navidad se celebra el 25 de diciembre. Christmas is celebrated on the 25th. La Navidad se celebra el 25. Muy bien. El Día de Amor, el Día de San Valentín, the day of Saint Valentine. We can also say the day of love, el Día de Amor. En enero, febrero, marzo, abril. ¿Cuándo? En febrero. El Día de Amor es en febrero.
El Día de Amor se celebra el 14. El Día de Amor se celebra el 14 de febrero. El Día de Amor se celebra el 14 de febrero. El mes de febrero. The month of February. El mes de febrero. Excelente. What other important day did we remember in class? El Día de la Independencia. Independence Day. So I'm saying the day of independence. El Día de la Independencia. ¿Cuándo? ¿En mayo? No, no es en mayo. ¿En junio? No, no se celebra en junio. ¿En julio? Sí, en julio. ¿Cuál día? What day? El 4. El Día de la Independencia se celebra el 4 de julio. El 4 de julio. That's an important day for our country. Do you like fireworks? I like fireworks. And having a barbecue and celebrating Independence Day, the 4th of July. El 4 de julio. We have 2 more days. El Día de Thanksgiving. El Día de Thanksgiving. ¿Cuándo se celebra? ¿En septiembre? No, no es en septiembre. ¿Es en octubre? No, no es en octubre. ¿Es en noviembre? Sí. Thanksgiving se celebra en noviembre. Not the same date. It's the 3rd Thursday. So I'm not going to write the day for Thanksgiving because it's different every year. Thanksgiving se celebra en noviembre. Muy bien. We have our last holiday for this video. Halloween. ¿Cuándo se celebra Halloween? ¿En cuál mes? En octubre. Se celebra en octubre. Muy bien, amigos. Halloween se celebra en octubre. Halloween se celebra el 31 de octubre. En octubre. Muy bien, amigos. Let's say the months one more time. Los meses del año. I'm going to take my extra cards off. And let's say the months again. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre. How many months are in the year? ¿Cuántos meses? Let's count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 meses, 12 months. Los 12 meses del año. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Excelente, amigos. I love practicing with you. I can't wait to see you at our next class.